morning, Kenyans. You know, it's Article 33, and my name is Mr. Florian. My name is Hazel Gathoni. Welcome back to yet another thrilling episode. Yeah. So today we are going to discuss about tomorrow's 25th June protest. Unajua hii protest ilifanyika, mara kwanza ilifanyika ilikuwa 2024 June. Yeah. And imekuwa controversial cause, you know, it led to a lot of deaths, arrest. Many people are saying like they feel walifanywa injustice, and imagine from that time many individuals bado hajapata justice, and tomorrow is the day na kila mahali ukiangalia kwa internet unaona kutakuwa na demonstrations. So Ezel unasemaje, kesho kwa street ama Of course. Yes, kuna ile issue, but I don't know if there will be goons, you know, like the last protests that have been there. But it's something that we want to be there and, you know, join in and also spread the word also with our phones. I saw activists wanasema we should use our phones and they will have body cams and drones just to ensure justice. And I think that's interesting also. To make sure things are covered. But then nimecheck your clip na nimeona like activists wanasema kutakuwa na drones, so deploy drones. Yeah. Wana empower like people to record using their phones, you know, just to document the event so that one day, you know, justice lazima itakuja kufanyika. Na yes. It's better to keep the evidence. Now we support, actually mina support initiative because, you know, journalism, you know. Yes. Like, yo movie ya activists kusema wasawa record wa document event. It's a nice move because that's why we're also here, you know. Yes, and it's nice. Pushing the agenda and enlightening Kenyans, you know, about the events that are happening. Nini. So maybe finally we will get the actual footage, maandamano, finally, you know, because this protest, we look for the actual footage. You're just given clips, they just go so edited and everything. Yeah, and even you saw the case, the Alex, the one that is already in session, walata wajui kama ni which officer is which. So if we had if people were actually recording the way they're saying will happen, we don't know if it will actually happen, but I think that's a plus for the maandamano organizers, let's say. But then nimecheki kwa internet, nimekona a lot of clips. Nimecheki Kisumu, nikona pia Nairobi. Nimeona Kisumu mayouth wana protest. Let's talk about Kisumu kidogo kwanza, because mayouth wana protest, wanasema iti there'll be no protest tomorrow. Yeah, nimeona hapa Nairobi maboys sana many young people wanaitwa vijana Naruto. Vijana Naruto. Yes. Wamevaa kofia za yellow. Wakisema si kesho tusitoke. And what is your opinion kwa hiyo, kwa mayouth kubetray other youth? Yet many people were killed on 25th June 2024. And actually unajua that is one time when I thought actually young people tuko united. We even had that one country one voice mantra going on, and just to see the switch up. And you know, these are people most probably are being paid to come out here and showcase this, and actually is it the protests or because you know, when you show up like that, and it's such a betrayal, as you said, for young people, it's seen as such because these are the same young people. And I know maybe Mkonja and people are getting paid. I don't want to conclude that is what is happening, because some people might be genuinely out there because wanafikiria protests are leading to worse than good. Especially kama those people who lost their loved one, like those people lost maybe their brothers, you know, and sisters. When I feel like e-protest is not maybe a good thing because they are suffering the losses, and the fact that wajakuwa compensated since 2024. Now the promises ina make sense, but fact ni kwamba hata mimi niko sure unajua watu wenye kwa street sana wenye wametokea leo, basically mimi naweza sema ni goons because they've been paid for it. Because usiniambia tuassume basi wewe leo pia ungekuwa umepoteza your loved one, si ndio? Yes. So umesema like wacha nitoke kwa street ni oppositive movement ya kesho, lakini how comes unatokea kwa street umevaa kofia ya yellow? Yeah, it's still political, sindo? So inamaanisha like maybe hii information afaa ifikie our politicians na pia our fellow youth, mwache kutumika. Because unaweza kuwa ndio una-oppose, kama una-oppose demonstrations ya kesho, wewe tokea kwa streets ukiwa umevaa
your casual clothes. Usitoke hapo umejibrand na any political party ama like umeji-identify na any group. Ni kama na pia kumekuwa na issue that they're raising about commercializing these things by politicians and especially activists. Ni mwana clergy or the religious people. Wanakuja wanasema ati wanataka peaceful ikuwe protest ikuwe peaceful. Yet una notice like hao ndo watu wana supporting your politicians wanakuja kwa church. Like hao ndo wana fuel rage yote. And sini interesting when these people are never actually in the streets with other people. They're all just on TV. Utaona on news wakisema tomorrow we will be there. I'm so sure wanna show up. Tomorrow we will be there with young people, and they're even saying they're the first front row seat. But ukienda on the ground, you'll never see these people with their suits and everything. So it's about time adi us as young people, in as much as tunataka ku demonstration, as much as we have the freedom and the rights, it's a high time to stand our ground. And it's the whole Kisumu young people, vijana na Ruto, we all stand to gain from the injustice that was done before. Sahi hakuna mtu amesema usikuwe na Ruto ama usikuwe na anyone, but we need to be firm, we need to be one, so that you can make a firm decision. Yes, because people in question support you in terms of politics. You have your own candidates, political people aspiring with their goals, with their ambitions. Yes. Also me, I have my own people I'm supporting. At some point probably we may not be sharing the same candidate. Yes. But for this 25th, we're remembering the people who lost their lives due to what can we say? Due to like injustices, police brutality, due to unprofessional, conduct actually of maybe police and other people involved, maybe politicians. And that's why we're not supporting hii issue yenye vijana wametoka Tao, wamekuja Tao, wana Kisumu, wana Nairobi. Wanasema ati kesho hakutakuwa na protest. In fact, wana go against constitution yenye inapena right for assembly and picketing. So that's article 37 actually. That's not a good thing. And again, but then iko na swali, so juu unajua nimekuuliza kama utatokea protest tukasema tunajaribu. I really want to be there, but also there are scary times. The last time we witnessed people, the goons were beating up people, they had marungu and shit. And you think about it and you're like, I want to go, I want to be supported, but also na protect iPhone. But alafu maybe the journalistic instinct in me, I will want to shoot and document for article 33 ndio nikuja niwamebele nilishoot na simu yangu, but the shida ni ile swali ilikuwa ni kuuliza like venye umeona vijana leo wametoka kwa street tumeona Nairobi na Kisumu. So kesho, like, will you be on the street shooting? Like, do you have that confidence, or do you feel like you have been intimidated? I do feel like I've been intimidated to some lengths. Okay, because number one, this protest has been a discussion since last week. Ndio imekuwa like widely discussed, but the police themselves have stood and said wao hajapata any notification. So this is like true. When someone licenses themselves to do something, it's like when someone comes to you alafu aseme with all due respect ama no pang in text, as in unaona the little things people do so that wakukosee alafu aseme nilikushow. So I think when they're saying they have not received notification and everything, they mean when we are out there and we start brutally attacking people, tuliwashow si atakuwa tunajua tuliwashow atakuwa tunajua hii story. So una feel like, but unajua hii Kenya ni country inakuwa run by rule of law. Na some regulations ni nini, kuna like it's a like a democratic state. So hii story yenye mapolisi wanasema hawajapata notification, juu nimeona nilionapo hivyo na Kwaro akisema Matakarua I think and Orengo, they submitted the application to last Thursday to notify the police that there'll be demonstrations. Hata Mombasa actually, hata Mombasa wali submit. But ni irony mazee ukiona mapolisi wanasema ati wasawaja submit. So na according to you, unaona kesho like what will happen? Because police are denying like they have not received any formal request. And again, from the mainstream media, unajua ni Citizen, Koromya amesema from Citizen TV, wamesema they submitted an application to police, Matakarua and Orengo to request
for peaceful demonstrations for all 47 counties. And ndio nasema easy in communications you learn that framing of words is very important, because even CS Kipchumba Murkomen amesimama akasema okay, you can protest, but there will be people with stones and miti za kuchapa and rungus, and he even quoted the constitution and said that it protects people who are not armed and who are peacefully maintaining no chaos. And so yes, at the last time in the protest, the Gen Z protest that now we are discussing, no one had arms. Hakuna mtu no, I was in the protest whether ulikuwa protest nikosa 25th tunaweza kuona na bonga na pia unaona kwa news ni venye show iko imeanza, lakini of course ungecheki hapo tulikuwa by the ungecheki clips ungeona tukishoot tukifanya ma interview but hata sasa hii mazekesho ni tricky, even though many journalists nataka kwenda kushoot kufanya nini but naogopa inaweza kuwa protest yenyewe live coverage tungewaletea pan article 33 pia inafaa kuwa na live coverage inaweza kwa streets but mazee ni risky unaweza mbwa pia ni weapon juu hiyo ndio story nilikuwa nasema, because they're saying weapon because hata tumeona from previous videos waki-assault journalists so but then unaweza kuwa umejitoma ushoot so that you want to enlighten Kenyans, lakini kumbe ndio target ndio case sasa goon kwanza venye sasa pia activists wamesema outwardly that people are encouraged to record and nini. Kenya ni Kenya, this brutality haijaisha, there are no signs that it's over, so what is to say that someone who feels entitled to shoot nikianza kumwekea kamera yangu hivi, who is to say that they won't come and attack me? And I know that maybe tuna na pia crazy. Unajua kuna clip niliona juzi yenye hii venye hao maguns walistorm hii church fulani Catholic fulani yenye ilikuwa attacked na maguns. Niliona prezo akisema eti hao maguns wako kend, like alikuwa anataka kusema wanafaa ku apply maximum pressure on those guns, maximum discipline on those guns, but irony ni kwamba I think the same guns ndio leo wametokea streets. So even we can't relate with the president, we can't trust the president, actually the government, because the president represents the government, because kama president mwenyewe anasema guns wako weekend, but today uko sure, mimi niko sure unajua watu wenye wametokea streets na kofia za UDA wamelipwa, because mimi mnyara leo ningelipwa nitokee, probably ningetokea cause ni job, una get even though we understand many youth are unemployed nini, and that might be one of the reasons why wametokea street. So unapata at another point president anasema maguns wako weekend, wako dealt with maximum pressure, at the same time bado maguns no anatumia ku propagate the agenda. But is the problem the goons kweli in real sense ama ni the people paying the goons? Sasa ndio hiyo my question. My question ni like unaona government, like how can you define our government stand kwa hii issue ya protest regarding kwa hizi incident mwana zikifanyika? Now number one, these incidents zote, it's like the government itself inajidunga, because they're the ones who brought these people, unajua in a double deal, in a double deal sana, because they brought this problem of goons, unaona. Yes, unajua hata wasimama waseme kuna watu wengine wanaleta, uliona hiyo vurugu tu ya Obina venye ma politicians wali pull up kwa event, kulikuwa na Warengo, kulikuwa na Baba Wino, nani mwingine walikuwa na mensi mimi mambo ya vita sana walikuja na guns. Imagine ikafika point yenye ma politicians wako peaceful. Jalasa alikuwa, Jalango alikuwa, Babu Wino alikuwa, Orengo alikuwa, na unajua those people are ops, because unajua Jalango kiasi ya sasa guns were like the security ama guns like sasa guns wame pull up na mzito una get imagine irony unajua ni gani? Imagine kwa hiyo fight sasa ikiendelea, maguns wenyewe walianza kupigana kuvurugana, not really wako pigana, but walianza kuatakiana, nasema walianza cause chaos, ilianza na mdomo na walianza kuvurugana wenyewe kwa wenyewe. Politicians wako peaceful until to the point yenye hadi Orengo alimwagilia maji. Hadi nimeona Obina amesema like kwa next show either politician unakuja tu na bodyguard mmoja ama wawili ama usikuja at all. So imagine imefika point yenye hadi politicians wako peaceful. Lakini sisi unajua unakumbuka guns ni sisi. Sisi guns ni wase unique hapana. Ni ma youth
mayouth wenye wako desperate, wako lonely, wako unemployed, wako broke, wako poor, wenyewe tunafight. Hadi leo mimi kitu imeniuma sana kuona mayouth wametoka. Imagine mse kama Rex Masai, man. And this people walikuwa wanapigania young people, and many other youth, sasa hivi nimeona tu biashara wanasema, nimeona government inasema like biashara itaendelea as usual. Unajua kama nilikuwa naona Rex Masai inasemekana alikuwa ametoka job maze. Alikuwa ametoka job. So usi msa hata alikuwa protest. So hata ukisho unaweza kuwa unatoka job na unapokea. So unaweza advise aje fellow youth when maybe this might be their first time, to basically wajai protest. So unaweza advise aje wasenyo wanataka kutokea protest and this is their first time. Ama watu wenye wataki kutokea protest but watakuwa within the environments of the protest. Number one, as a young person, have discernment. Unajua kuna protest zingine yenyewe unaona huku ni hii fight naenda kufight hai make sense to me, but something like this, adi as a country we raise the flag half when we lose prominent leaders. Kuna hiyo tradition yenye we raise the flag halfway tukilose mtu, and these are people who are heroes. Hawa ni our heroes. Hawa ni people who fought for us and lost their lives, fought with us actually, see for us. We fought real, there tulikuwa streets together, and for you as a young person who hata nyinyi niko sure hata hao watu wamelipwa waende protest za leo, they were also there in the streets in 2024 June, and we were there together as a unit. So you kujiambia sahi, no, I don't want to be part of this now that we are commemorating these heroes, is number one, a no. Whether it's risky ama nini, just pulling up in whatever way you can, showing support online and everything, because true. Legendary to accept our seni legend. Na ingekuwa mimi nilikuwa hata karibu parliament hiyo day, by the way. So just thinking about that and showing up, because ingekuwa wewe very easily. Hata kama uko Kisumu kulikuwa chaotic, juu baba was still alive, you remember? You just say ku pretend that hii shit haikuwa affect. It does not catch. I play well hata kama so basically your point ni wasekesha toke street, tokea to demonstrate justice yenye imekuwa kufanyika peacefully, usibebe weapon. Nikistiki kwa the same issue, lakini weapon inafaa ubebe, unabeba maji, lakini anakuambia anything upendo spende. Nimeona ma clergy au religious people wanasema ati protest iko peaceful, tubebe maua, kuna hiyo tubebe maua. Mimi na doubt, mimi niko sure your protest is kwa peaceful. So juu najua protest is kwa peaceful, mi naambia wase make sure umebeba maji. Tear gas lazima itakuwa. Mi nimekuwa hizi protest karibu zote. Tear gas sijai kosa kwa protest. Msa hajai kosa kushutiwa kwa protest. Watu hajai kosa kwa arrestiwa kwa protest. Wasa hajai kosa kuibiwa kwa protest. So naweza sema kesho tukue keen. Mimi mwenyewe nitakuwa hapa kwa streets, but kitu nina doubt ni kama nitakuwa nikishoot juu is a risk maza iPhone yangu kuenda. Hata sitoki nayo kwa nyumba. Lakini maji lazima nibebe. Ikiwezekana mimi kama mimi niko na helmet, lazima helmet inasaidianga risasi kweli. Sidhani man, kama yapita tu. But ni crazy that tuna actually talk about that there sure bet kutakuwa na police brutality. I'm pretty sure someone will die tomorrow. Many people will get injured tomorrow. And that's crazy. Na government iko aware. Imagine kama mimi an ordinary citizen and I'm aware someone will die tomorrow, many people get injured, many innocent people will get arrested, yet tunasema in a democratic state. And uko sure kulingana na wewe like venye umeishi Kenya nini miaka zote until sasa unaona like democracy na waka Kenya kweli? No, not really. Actually hatuna hata democracy at all. Na unajua what has proven that hatuna leo hakuna case. Unajua leo wenye walikuwa na protest against us protesting, hakuna kesi hata moja. Hata my point ni crazy. My point kwa hiyo hii demonstration, hii protest imefanyika leo ni isi protest cause unaona ukiangalia venye Citizen ile report ilisema like Matakarua na Orengo wamesik formal request ya kesho kutakuwa na participation within specific areas. Hata sikuwa najua kuna protest za leo. Za leo. Sasa I think my point ni leo kuna high chance hizi protest zimefanyika
hazikuwa officially communicated, yeah. Una get lakini zimekuwa peaceful lakini police walikuwa na notice apparently but zenye police wamekuwa notified yeah. Ni crazy juu kama sasa unaona Martha Karua Orengo anasema wali notify police lakini tunaona kwa mainstream media police wenyewe wanasema hata hujapata any notification so like hii country kwa aje juu I have this very important question. How can you speak on a topic that you have not been notified on but you're speaking about it? It's so confusing. Me hata sielewangi the Kenyan government kabisa. Wacha tuseme juu mainstream media imesema Orengo na Martha Karua wali make formal request ndio. So police wangesema hawajapata any formal request from Orengo and Martha Karua as in wa contradict mainstream media so that hata sisi to doubt like the credibility of the mainstream media news. Una get sijui kama anyway sikucheck hiyo news but kitu sijui ni kama like walieka document ni document ni a formal document actually kuna formal document walituma so officially imagine hadi ina stand for all hapa naza kushoka story fulani yenye nakwanga nimefikiria for very long time. Mimi usemanga me I think imefika time yenye naona hao maskari nafaa kwa graduates maze. The fact that many graduates hawana kazi. I second that kwanza. Nishaisemanga like maybe 50% ya slots za police recruitment and armed forces like security forces equal graduates, then maybe like 20% equals to a diploma, then like maybe now like 30% equals to a diploma and the remaining 20% so inaweza kuwa so certificate. Yeah. Unajua askari kuingia askari na mimi hata niko na relatives wenye ni askari unajua wa D+. D nini? Wewe niambie mso wa D+. Wewe mwenyewe niko sure. Wenye anafikiria pia Adjudge kwa unaweza kuafiki kwa so D+ pia you can be a millionaire, unaweza make it, unaweza anda biashara ni 1+1 you learn with time lakini imagine umerisk mso D+ na gun na hata si gun peke yake Gracie unajua hii ni so much power hii ni so much power na ushai kusana na watchi mara mingi kama makiateka ama makiateka hadi unapata una beef na kiateka like anataka kukubuli yet penye unaishi haizifika bei kuna hiyo kiburi ya people especially ukikuanga tu na kavurugu na mtu educated na mtu mwenye ajaenda shule kuna mwanaka kavurugu ya friction tu fulani sana imagine wachi angekuwa na gun. That is exactly what is happening in our country. Nakwambia juu kama unachekingizi hata mimi sitaki kuongelea uchi sana, acha niongelee caretakers. Umeona ni kama umegongana na caretaker. Mbaya sana hata the last place nakumbuka nikihama hivi but then some real story to fight na caretaker man. Sikuchochi. The last day tulifight na caretakers because of some nonsense. Juu caretaker anafeel ako empowered, ako entitled. Like caretaker anajisahau ni caretaker. Anafikiri ni landlord. Una get? Mimi unapata unaishi place maybe probably unaweza kuna pay even 15,000 20,000 25,000 Caretaker mwenye anaishi nyumba yenye analipa 2,000 3,000 unaget si ati na underrate caretaker man I'm just saying facts because kuna caretakers wenye wanalipa a lot of rent maybe wanalipa maybe some rent as maybe those caretaker who are taking care of in places such as maybe Karen, Westlands, Kitusuru, the suburbs. Yeah. But we're talking about the hood, our caretaker yenye hata amepewa nyumba ya bure. Maana amelala tu kazi yake ni kuosha huko nje. Caretaker anataka anakukusomea, unaget? Anataka anakupulia jana kuja na noko hata unapata kama from where I stay kuna bell. So you're supposed to ring the bell. But ananoko mlango mazee na fujo. So imagine umepea keteka gun huyu mtu ananok unafungua kama umepokea atumia akili yani ajui na sasa now these are the police na unajua Gracie the funniest thing ni mimi kazi yangu by that I just come I speak in front of a camera or work on a laptop na me go to school for 4 years for me to be verified kunini kufinya laptop na kuongea mbele ya camera I've been scrutinized, I've done exams but someone who is meant to protect us as people of Kenya nini wanasemanga je maintain law and order someone is supposed to protect you anaenda shule 9 months after 9 months ashapewa gun. Do you know how crazy this shit is? Sasa kuna point I think imenibo sana na sasa na mayouth sai juma youth tumeona wametumika
na we understand maybe wako njaa nini lakini before to leave your point ya my youths Aki, please let us stop. Najua uko njaa but hiyo punch itaisha, unajua alafu unajua irony ni imagine unalipa punch utoke street ku cause violence alafu pate umeuawa ama you know umejimesa ama umewewa cousin, you know, your uncle. So my point irritate ni our ma leaders, you know, like our ma religious leader, ma activists, you know, and some of the politicians. Ukiangalia 25th protest yenye ilifanyika 2024 ilikuwa independent, like hakukuwa na wase. So si understand imefika point gani yenye now these people are coming on the map, you know, on the matrix. History kona do man, unajua venye ukisimama hapo mbele ya TV usimame mbele ya TV bara ni showbiz, unasema venye una support, unaona anaitwa anaandika Samuel ama anaitwa nani yule bana boy yo demonstrations ndio limpea clout, but maze sai ako nowhere to be seen, nowhere to be seen maze. So it's the same thing, you know, kuna mtu mwenye anaona hii ni opportunity yangu kujulikana ama mimi ni opportunity yangu kubuild my political so point yako ni gani kwa wase wenyewe wana miss the agenda, because it was supposed to be a youth affair, but now we are seeing politicians, especially opposition leaders, you know, we also seeing like religious leaders, you know, we also seeing activists actually, you know, but on the 2024 protests we were independent and actually it was successful. So what is your point for these people who are trying to commercialize this like a memorial, you know, event, you know, that left us really depressed? I think one message: stop distracting us from the main point. True. Stop that, by the way. You know, the same way, unaona ni the same story too, ni the same way watu wanaenda kufanya politics kwa mazishi. Hiyo ndio the thing we are doing. You're distracting us from the main point. And for young people, we have let these people perpetrate our voice. Tulikuwa na a very strong voice 2024. Actually, tomorrow when we are in the streets, we should try so much as young people to rudi hapo, especially for next year we have the elections. In short, tunatry kusema okay, mi najua get your point. Like we are not supposed to be distracted. Don't let people unajua kuna a lot of cash man, kuna a lot of you know resources involved in it. So kama today umeona kama nimecheki Kisumu maze kumekuwa na a lot of people, and trust me usishtuke watu wamelipwa wote, like when they are mobilization, you know, they were like even I can't say 500, like there were a lot of people. There were a lot of people. So compared to Nairobi, Nairobi kwa nini watu hawajakuwa wengi? Nairobi wako civilized. So Nairobi unapata hata ukisema ulipe watu will spend a lot of cash. Uzilipa mtu 1,000 akuja street. Juu kama niliona ile church ya Katho walikuwa wanalipwa 2k. Hiyo ni mingi. Imagine 2k. Hiyo ni domo. Imagine church. Na unajua sasa uko mavitu. You know, let's be real. Unajua the thing ni young people too. Imagine ukiwa kusema kama mwenye ulikuwa kampo man, maisha ni ngumu. Msa kuambia shika 2k. Unachangamka mbaya. Uingie pale Katho. Uchafu kidogo, you see. So I think the problem too ni the leaders themselves, na pia watu wana distract from hata nimekuwa understand better juu nasema the problem ni leaders. So sisi kama my youth when genuinely, you know, we lost our loved one, you know, like your brother, your sister on this demonstration, and they were fighting for good, you know, and some of them were innocent even when they were not protesting. And there's some instances whereby you find police shooting just randomly, and shoot even to the innocent people, you know, to the houses, killing children. There was a child, that is actually where I was getting to. So my point ni like tunaweza fanya aje, how can we curb these people, you know, these goons, because pia sigun, unajua goon ni best yako. Wewe best yako unajua ana form. Hata maybe jana alikuwa amekudie ni aje, so mtumia hapo soba na at least ni buy chapo even islalenja. So leo amelipo 2k of which ko proud. Leo anaweza afford food yake. So how can we avoid this situation in a way that my youth to score tunatumika, una get, because hata my youth are afraid to get streets. Ni wamelipo na unajua kuna video. So mkilipwa ama mmepromise kwanza, unajua unalipa after job. Hii ndio inakuanga shida hizi events, unalipa after job. So inamaanisha mkitokea streets lazima mkitokea streets lazima mdeliver hiyo kazi, una get. Sasa tutafanya aje ili tufike level yenye sisi ma youth atuzitumika, because bado ma youth wanajua, unajua unapata
unaweza pata mtu ama youth ametokea street, kuna some of them when they lost their friends, hata unapata alilose hata their brothers, their family members, but mazee jana alilala njaa na leo amepata form ya 2K. Jumi nishakuwa kwa hiyo level yenye pia nilikuwa like extremely broke. Ile ungenipea anything, ungenipea punch nini 5 so nichangamke, ningechangamka. So like tunaweza fanya aje ikuwe like Peter nataka kama youth was sacrifice. Sacrifice is supposed to be made so that they can be changed for the better, So tunaweza piga move gani yenye ama youth mazee like wasikubali kutumika. Kitu mimi Graham naweza sema ni, you see, young people tuko na one problem, and I think it's a problem that comes ukigrow, that you need to run from. We grow up expecting people to save us, expecting people to help you, expecting that mtu atakama kupe job. That's why it's so easy for someone kukupatia hiyo punch, you see. But you see like what we are doing here at Article 33, atuko Citizen TV, tumejijengea ishi, tunajibuildia platform. It's about time for young people we stop crying out kwa government, nisaidie kazi, sina kazi, serikali. That is mistake number 1 we are doing, and I know it's hard, I know it's tricky, but it's, just grind from whatever level you're at, brush viatu za watu kwa streets, nunua sweets, uza smokies, as in you don't have kuata a conductor, do something enye haikuweki hiyo situation ya kubeg. There is so much problems that come from desperation. Once you're desperate, your point ya desperation to kikuhit, you're willing to do anything and everything to survive, because we are part of the animal kingdom. Survival is an instinct. So let us, as young people, I know it's hard, especially juu hauna direction. Maybe one day we'll talk about also the lack of direction in young people. So in short unasema like my youth, they're supposed to grind hard. Yeah, we are supposed to create opportunities for ourselves. Hizi tunaweza sema ni, cause sasa kusema ni legal opportunities. Tusikubali hizi like hizi shortcut, tena ni kutumiwa. Unajua unapotuke na unaenda kucourse life ya mse, unaona, unapewa 2K, then hiyo ushenzi mnaenda kufanya kwa streets ina lead to death. Na hiyo 2K mia niko sure. Unajua hiyo pesa mimi nadhani hata inaishanga so fast. Hata ukipewa 2K, sema ulala njaa jana, ukipewa 2K leo itakusurvivisha tu leo na kesho. Iishe tu. Na kesho kutwa, una get. So bado si long term solution. Ingekuwa long term, maybe ama youth wangekuwa wamepewa kazi kwa governor, wanataka ku demonstrate, inge make sense. Na kulikuwa tena ile time yenye walikuwa wamekataa kulipa. You saw that? Yeah. Kuna hiyo time yenye walikuwa wamekataa kulipa ndio wakaanza kusema ni nisakaja wapa job. Ningori usikia wako lipa, alafu akasema like ati hiyo yenye ilikuwa walipo imetumika kwa release kutoka kwa police station. Ni to as young people, let us grind. By the way, let us grind with positivity. Unajua the beauty about being young ni uko na hiyo space ya kugrow. Umse ashachoka. Umse mwenye anakulipa ashachoka. Unaona au magunzi wangeungana na sasa the other Gen Z's in the streets. Sasa the same agenda angepata do kuliko hata sahi. Ukaingiana na kila mse. Maybe our youth, half of them wangepata chance ya kuemployed, because economy sasa imekuwa strong. Wame eradicate hizi mediocrity, this wamechuja hawa like our politicians, our quack politicians, fake politicians, but inafaa mnaungana for a cause like for a bigger agenda. Mnaungana hivyo condemn your maybe like politicians. Unajua nimecheki kama Aurora Kebaso. Umsesa yeye ame downgrade operations zake. Imenibamba like sasa hii angalia national project, nimeona nataka kusimama UMP huko kwao. So chenye anadu hii Vampire Diaries yenye alikuwa anafanya before ameipeleka kwao, una get. So sasa yana expose kidogo MP wa kwao, una get. So my youth inafaa tuungane rather than kutumika hivi venye tunatumika streets. Mnaungana my youth wa area, mnaangalia huyu politician wenyewe mwenye anawalipa. Kwanza nafaa anawalipa, alafu mnamgeuza hiyo day anasema mwende streets, mnamkuta. Unaona, mnamwambia cheki by the si tuko njaa, umetusoti tutashukuru, lakini maze utufanyie kazi. Unajua shida ni hiyo kwa short sighted. Hiyo ndio the main problem. Juu unajua mse unamwambia hivyo, na mimi nataka ku understand. Mse unamwambia aungane na wewe greasy.
uko kwako, you know, uko job, uko nini. So mse, by the time you get to the same level, I think pia as young people, you know, the young people who are also educated na pia unaona direction, tunafaa pia unajishukisha kidogo to meet people. Ndio good as kuone kama a different level of person. Yeah. I think hiyo ndio inaleta hiyo division. Joto sahi tukiongelea kesho demonstrations, tuongelelea Gen Z na goons. Hatusemi Gen Zs na kuna wenye wamelipwa. We have categorized them. Na ukishakuwa categorized hakuna escape. Unaona? Saizi mtu akuja niambie unakuanga mse mbaya. From now na mseme na kwa hadi mimi najiambia cool. So number then crazy juu unapata kama wagoons mostly ni wase tuseme wakuendelea kusoma ama wali drop school along the way. So unapata baadaye the main reason na kwa goons ni juu unajua for you unaweza jicreate platform kama hapa venye tumecreate our own platform at Call 33. Yeah. But unapata hao hawana hii opportunity, hawana hii chance. Alafu pia sisi we are not accommodating them, you know, in this space. True. That is. So unapata maybe this is the only opportunity penye sasa wako recognize na penye wako useful. Na ni gava, unajua. Yeah, na ni gava mazete na. Unajua ni gava inakukujia hiyo. So inamaanisha like sisi kama fellow youth inafaa we try to gang each other, you know, we supposed to support each other, to unite with each other so that kusikuwe na kitu kaa goon. Yes. Sisi wote ni youth. Tukue one voice. Yeah, we suffering from the same problem. So ukijua mazee best yako ni anatumika kama goon, you know, try to teach some, you know, commercial skills, some relevant skills zinaweza mfanya aache kutumika 1,000, you know. Na unajua unaweza uliwa pia hapo hivyo. Unajua anaweza dedi. Kwanza sasa hivi wenye people are aware that these people are being paid and everything. Hiyo story unaleta hivyo kesho pia unajiputa at risk more than hata the people who are protesting. Unajua pia maguns wakikuwa empowered, junior empowerment ya guns. Anakuwa empowered to a level yenye anaweza kugeuzia hata wewe. Ana feel ni unajua ajui, unajua kama mse mwenye uko highly intellect, unajua like goonism, you know, being a criminal, that's some nonsense, una get. It won't last for so long. But for that person, for them now that's their strength. Unajua tumapeyo space pia inafaa tu si tuambiane mayuthi kuona best yako mwenye ne goon amwambie cheki ni aje, acha ufala. We si goon, we ni hivi na mimi nimeona potential. You know, to try to assist each other, to try to, what can I say, to rescue, you know, these people. Unaona kujua best yako ni goon, kesho amelipa anaenda street, mwambie ni aje. Kesho enda street to demonstrate. Hata kama umelipa enda street, just demonstrate. Usi hurt anyone, usi follow instructions zenye umeambiwa, we kula do. Una get. Jua unajua tunaweza sema hapo utazambia mtu usikule do bana. Unahitaji do hata unajua mimi najiambia mtu akukute mali huko. Hadi hao wase wange up hiyo pesa ikuwe substantial. Pia ungeweza kudoubt unajua. So ni fiti ku understand these are young people who are also in these situations. So maybe now watu wanaempower wase ndio. Na bali kitu moja atujongelea our politicians. Hao ndio tunafaa to discuss. Stakeholders sasa yana empower ama youth. Inafaa tufanye aje like tunaweza fanya aje to expose kunini criminalism unajua. To support it. Sasa hata tunaweza fanyaje, you know, sasa hiyo ni kitu yenye we need to join heads new. These are people Kenya tunaweza fanya ni 2027. Let's not put these people back in power because fighting someone mwenye ako already in power is very difficult. Number one, because this is someone mwenye ana feel so confident in their seat. You know, you're a senator, you're a governor. Sitaki kusema you're a president, but you know. But uni mse mwenye hadi alipe goons, hata sahi atoe mita 2 alipe kila mtu na mseme alilipa na si tulembongo last time walisema ni Sakaja amewalipa. What happened? Nothing, you see, because these are people in power. So you know, one mistake culminate into so many mistakes. So what I think we need to do, especially as young people, we are the greatest. Now unajua, this is a very good political strategy, dividing us. When you to divide sahi, kuna wa side na hii side. This is platinum political strategy. So next year, let us not vote for these people when you wako. Tukimalizia hapa tunaweza sema kumekuwa na issue yenye the standard newspaper. Imesema itakuwa na publish 8 days. I think itakuwa na scrutinize government. Kama itakuwa inaandika
kama ile KTN pia imeweka ile nini na nimeshtuka Ruto's mazi lies. kumbe standard juu ni ya Gideon ni hiyo Moi. tu bado Ni kama ni ya Moi, so ni kama ile achiwanga Gideon Moi, so atakuwa na scrutinize gava. wamejituma. So umewatch hiyo the lies of Ruto? Iko KTN, sijui wanaita diary of lies of Ruto, wanaita there is a name. So ni wamecompile tu mauongo zote za Ruto and they are showcasing. So big up to mainstream, by the way. The Standard Media Group, they're doing a great job. At least wana try amekach maze akapost hapo Gideon Moi akasema hiyo ndio media, you know, you're messing my agenda. You're messing my agenda, man, you know. No, amejamba, but inafaa pate message kesho pia sitakuwa kwa streets, you know. Yes, live streaming it's so hapo, nice. ma drone, ma iPhone zetu hapo, ma Samsung. Kweli. Nikutry tu, you know, unaangalia situation. If ma police wataamua kuwa cruel, you know, they are the perpetrators of these criminalities. Maybe hata ni challenge to us to kuwe pia confident. Ikienda unasema ni for the nation. For the nation. For the nation. We need to fight. KTN is setting a good example. And we need to follow that. Kioo cha jamii. So now when a mainstream media is ready to speak out, now we feel empowered to also do so. And I hope also other mainstream media muingilie, you say the truth. You know, your work is to say the truth. No one is cooking anything. We state facts as they are, and the facts are ni that our leadership is empowering goons. True. And the reason there are protests, the reason that there are these cases of police brutality is all because they brought goons into the protest. Na pia si tuna support Standard because we know that's media freedom. Us as professional journalists, we like that stand of Standard Media enye metek, yet the direction enye Standard Media metek. Yes. You know, to push the agenda. Article 33, you know, you are loyal, newsworthy, center, make sure na click the subscription button, and the usual message usually is if you need a copy, just send the title. You can reach us out via comment section, but for our official page for these books, go to Instagram, PhD Library, you know, also on TikTok, PhD Library. But there's another option. You can get these books via our website, ochaflow.org. I'll be attaching our website under this video, so you can purchase this book via our website, social media. You can DM me, you can DM her, and get yourself a copy. You know what you can say is Article 33, rest in peace for the soldiers who sacrificed their lives for the better of Kenya. I'll just emphasize, we need your support, we need your subscriptions, and also your to continue the conversation also on our social media channels and everything like that. So, parting shot to our politicians, again, kindly stop the nonsense with the goons, please. They're not helping you, they're not helping us, so who are they helping in real sense at this point? Thank you. Yeah, let's meet in the next episode.